justice for Mohbad. Ladies and gentlemen, this is going to be emotional, but I hope you will be able to carry through. Yes. We have different factions on justice for Mohbad now. There was a time we were dealing with just two group, justice for Mohbad group, trick, empathy, manipulation for Cynthia Adebanjo, the so-called widow. Then, before we could say Jack Robinson, we started seeing splinter groups here and there, different factions here and there. In between this, certain evidences started popping out. It got to a point people didn't really know what to believe anymore. At times we see rays of hope, and when people kind of rush towards it, it becomes a mirage. Like, was this real? Then later, we got to realize that there are certain people who were covering up what should not be covered up, so we had no opportunity to deal with what should be dealt with. We kept on and on, pressing, pushing. It got to a point again. It wasn't clear to us. We could not process certain information that we were getting because doubts, what is the authenticity of it? Then it got to a point. We started seeing intentional disruption of evidence or of a lead. So we were made to focus only on coroner inquest. And I'm like, wait, coroner inquest is not going to give justice, because coroner inquest is simply going to work on investigation that the police have already presented, which we all know has nothing to do or offer. Even though the police and the DPP are running that show, we also so confident to say that the cross-examination was not thorough enough, and that cross-examination is not going to yield. They say it's fact-finding. What fact? What fact? We never had that extreme or even average interrogation, cross-examination, investigation. None. We didn't even have any of that. So people felt this fact-finding is not finding anything. The only thing that can bring light, shed light to this, is for us to pursue it in a different way. But now, like I said, we have different factions. Faction A, justice for Mohbad's father. Faction B, justice for Mohbad, the son of Joseph. Well, I want you to stay put, because you're about to see some things. And I want you to hold yourself, hold your emotion, like and share. Very important. Tap on the subscribe button. Returning subscribers and those that have been here, I say very big thank you to you. And to those that have tapped on the thanks button, the one with the love icon, may God bless you. Let's go right into it. Mohbad sukumbe. Oni Wunmi wa Cynthia wa nbe. Wọ́n lé Cynthia wa nbe. Òtítù àmúyàn oríyàn adìde. Àwọn ọ̀nà àwọn tó fẹ́ pa àwọn Cynthia wà lára wọn, Cynthia wà nbe. Kí ló pa fún? Ṣé bí wàá dẹ̀ máa lọ dún ẹni tó fẹ́ dóṣọ́ ni kò má dò ni? Kí ló pa ọmọ lọ́mọ fún? Kí ló dé? Ojú ọ̀run tẹ̀yẹ for life agaragbára now. Then you move on, you go tipa now. Ó ṣì wá jẹ́ ọ̀nà wá sọ ọmọ ọlọ́mọ di súyà. Pé èní kọ́lẹ̀ kú ti ń pààyàn. Ìyá àti ẹ náà kú pààyàn ni, ìyá ẹ pààyàn, àǹtí ẹ náà ló kú sórí ìyá ẹ pààyàn. Ṣé wọ́n fi ṣépè fún gbogbo ìkẹ́ bá pààyàn ní fámìlì yín ni? Bó ti ẹ̀ já ẹ̀dìyẹ ló fowó rà. Kí bàbá ẹ lábàá fowó rẹ̀ dìyà. Kó bá fẹ́ dìyẹ yẹn ló ń jẹ tí ọ̀dìyẹ bá kú kò ní bèrè pé kú wo ló pẹ́ dìyẹ ìta ló pẹ́ dìyẹ ń tẹ́rí kí bàbá onífàbà fò kò ní ṣò kí ló tẹ̀ yà kàná ṣẹ́yìn lè gbà kan ṣerú ẹ̀ fún yín ni wo ṣì wá wèrè tí mọ́ yín lára ní Nàìjíríà yẹn ẹ̀yin játijàti kí ló dé nọ́mátì ní ọmọ ta ni ẹ wo pàdánù jàre Wunmi
ó máa lọ sí ò lè lọ scot free. Wunmi ìwọ ló pa Mohbad. Wunmi ìwọ ló pa Mohbad, ò lè lọ scot free. Àjẹ́ olójú ṣonpa ọ̀dájú ò bá ìṣe bá ń tí ẹ ní ò jẹ ìdíyẹ gbogbo ìdíyẹ òṣì tó jẹ kò mú àwọn alápá bíi àwọn wèrè tó yẹ pé ìkà làwọn náà ní lọ́nà ògùn ogun kọ́kọ́ mú wọn gbogbo wọn ìkà láti ìkà ní ẹni tí ò bá níṣẹ́ náà ó máa jalè láti lóko wà. ẹni ó bá ti fẹ́ ṣe yóò jalè yóò dọkọ ìdísí nǹkan tó ń ṣe gbogbo wọn nìyẹn àwọn olórí burúkú jàtijàti tí wọ́n láyé very wicked and heartless human being. Nǹkan tẹ́yìn ò lè gbà kí ló dé tẹ̀ yàkà náà olóṣì dàgàtà olórí bí orí ejò very wicked man stupid boy olórin rìkọ́ọ̀dù bàbá oníbàbá òun ṣe òun gbà. olórí bí orí ẹyẹ gúnugún ejò báwo. olóṣì ìkà làgàtà ìdòwú ìkà ni ẹ olórí burúkú ìkà ní gbogbo yìí. ẹ dẹ̀ lọ bí èèyàn ẹ máa lọ ẹ ṣojú ayé sí bàbá òde lọ́rùn rìkọ́ọ̀dù bàbá ọlọ́run wá mú ẹ yóò rí ṣé o rò pé bàbá ló wá ṣe ara ẹ ló fi ṣe ara ẹ tí bá play kíní kan gbogbo ayé máa mì tìtì ẹjọ́ kí ló wà nínú voice note kí ló jọ it's nothing. kí ni bíngì tó wà bẹ àgbọ̀ níbi tí bàbá ti sọ pé ẹjọ́ mo kàn ń tọ́ gbogbo àwọn èèyàn ní omi ní justice kankan wà o ìṣèbí ń ta fẹ́ gbọ́n bẹ̀ ni ṣé ó wà nínú gbogbo kan tó play ṣé wà ń bẹ̀ orí ẹ dàrú làgàtà orí ẹ bàjẹ́ oríṣi èrè ìka òṣì nínú ọkọ ẹ mọ̀ pé Wunmi ló pa Mohbad tó bá jábúrò ẹni Mohbad ṣé inú ẹ máa dùn káti ẹ̀ ní pé gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ àní Mohbad olórí burúkú olóṣì ní gbogbo wọn àwọn èèyàn játijàti àwọn tí wọn láyé kí ló dé tẹ yàkà náà kí ló dé olórí burúkú olórí bí orí igun olóṣì Wunmi òun rọra àìráta igi wọ $800 irun ẹ ṣiṣẹ́ $1 rí ni olóṣì olórí burúkú tún jókòó tún rẹ́rìn ẹ̀rí ẹ̀yẹn ó máa kan láìpẹ́ yìí ṣé oníkà ní ẹni ẹ̀yin ìka olóṣì játijàti kí ló dé ṣe ilé ayé àfọwọ́bà filẹ̀ gbogbo nǹkan ló máa tán nílé ayé yìí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí ọ̀rọ̀ tán ní nígbà tá gbogbo ẹ má di tàn ẹ wo mọ́mí rich grace nísìn ṣéyàn lè gbóhùn ìyá inú yẹn mo máa dùn ní pé abiyamọ dáadáa lélẹ́yìí ìyá dáadáa abiyamọ òtítọ́ ta ló máa gbóhùn ìyá ẹ̀ tí wọ́n ní kó bàtà sí Wunmi ta ló máa gbóhùn ìyá ẹ̀ tí ò ní kó bàtà àbí ìyá Mohbad ìyàwó èrè sa ẹ̀yin èèyàn játijàti èèyàn burúkú yìí kí ló dé tẹ́ ìyá kàná Kàrímà lọ wájú á lọ ẹ̀yìn á lọ wájú á lọ ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ lónìí olórí burúkú ara ẹ̀ gbọ́n tí sísá ẹ̀ sọ Wunmi ó ní ò lọ sí Tàsánì olóòlọ́ ń gbádùn ó ní ọkọ̀ ẹ̀ wà máa òròpó gbádùn ó ní ayé òṣì ló ń jẹ èyí tẹ́ pé wèrè ní gbogbo yín nínú fámìlì mi ò mọ àwọn tó ń fẹ́ yín gan fámìlì ìmọ̀ àwọn tó ń fẹ́ olórí burúkú yín gan ìṣe ló yẹ kọ́kọ́ notice board wọn gbọ́dọ̀ fẹ́ kọ̀ọ̀kan nù inú ìrandíran yẹn àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ fẹ́ wọn tó bá ti fẹ́ wọn ọ̀ǹdẹ̀ àwọn ònà wà kò sẹ́ni tó nídìí fẹ́ rojọ́ justice orí burúkú kọ̀ọ̀kan mọ́ ẹ̀yin òṣì ẹ̀yin ìka òṣì ọ̀dájú ìṣe wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tí Priscilla ò lè rí Yorùbá fẹ́ ní Nàìjíríà ó ṣe jẹ́ márààmù Tanzania ló bẹ́ẹ̀ ló sì máa rákọ̀tà ló máa fẹ́ Nàìjíríà ibi kò torí ìyá ò ní tán re apọ̀jọ̀gẹ̀ ayé group gbogbo ẹni tọkọ ẹ̀ bá ti ní kó lọ mú DNA wá ara sásá bẹ́ẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó àwọn olòṣì kọ̀ọ̀kan náà ni gbogbo wọn ọkọ ìkọlẹ̀ ní kóun ṣe DNA Priscilla àti kí Precious ni ọmọ àlè ní gbogbo wọn àwọn òṣì àwọn ìka àjẹ́ ẹni obìnrin tó bá ti ń sọ̀pọ̀tì wọn kọ́kọ́ wọn lọ ṣe DNA ìka làwọn náà máa pa ọkọ wọn gbẹ̀yìn ni Wunmi ìka Wunmi ìwọ ló pa Mohbad Wunmi ló pa Mohbad Wunmi ló pa Mohbad gbogbo ayé gbọ́ pé Wunmi ló pa Mohbad Tinubu ó mọ̀ pé Wunmi ló pa Mohbad Sanwó-Olú ó mọ̀ pé Wunmi ló pa Mohbad ẹ ṣèdájọ́ tó tọ́
ẹ má fi ṣe ẹ ti gbẹ nìkan tẹjọ wà kánkọ̀sì kẹjọ máa pààyàn káàkiri olórí burúkú ọba gúúsì ṣèbí girlfriend yẹn kan ló mú lọ sí kí náà ń pèlè Dublin ní 2 years ago ṣèbó bímọ fún obìnrin nìyẹn kọ bí kí ló dé tó mú Wùnmí lọ kó mú Wùnmí náà sápá mọ tó bá wùn ẹkẹ fìrà yìí ṣì kí ló pọmọ lọmọ fún ẹ sì mọ̀ pé orin ni Mohbad máa fi ba títí yín jẹ́ ṣèbí akọkọrin yẹn ní adákẹ́ ní gbogbo àná bọ́yì sọ́wọ́ ẹ̀yin náà ní gbádùn ara yín àtọ́ba àti gbogbo òjò yín gbogbo yín gọ́gọ́ ẹ̀ ní gbádùn ara yín Wùnmí ìkà ẹbí wọn náà ọmọ nìwọ náà gbére tí kò bá ṣe wọn mi tí wọn bá kọ́ ọmọ mi bá ṣe pa ṣẹ́gẹ̀sì bàbá wà nù lẹ́gbà tó pa Mohbad ni ìwọ ò fẹ́ kí nǹkan ṣe Lámídì ti ọwọ́ títí bọ̀ nǹkan lè ṣe Mohbad oníbàbà ìlérí olúwa Adédìméjì tí bàbá oníbàbà ń kẹ́ olóṣì ọmọ ìwọ fẹ́ kí nǹkan ṣe tiẹ̀ bó o lè sọ fún sórí ọ̀rọ̀ ẹ tiẹ̀ clear bàjẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ní o kò ṣe pé nǹkan táwa sọ tí wọ́n fẹ́nu ara ẹ sọ ní o àbáwọ̀ lábẹ́ ẹ sọ Wùnmí ṣáwà lábẹ́ ẹ sọ Wùnmí come over here ṣáwà lábẹ́ ẹ sọ ó ní ikú tó yẹ kó pa Liam ọmọ oṣù 5 òun ló pa boyfriend ní ọmọ 26 years the question is irú ikú wo wọ́n ṣe bí ẹlẹ́rìí irú ikú ṣé wọ́n lọ sọ àwọn kọ́lá bẹ́ẹ̀ sọ náà ó tún ní they pie the nigga come and take the trophy Wùnmí who pie the nigga àwọn ló máa fún ní trophy that is the question. ọ̀rọ̀ ìkílẹ̀ kò rújú gbogbo àwọn lórí burúkú it wèrè àti gbogbo wọn kwẹ́sọ̀ tó yẹ kọ́ bí ẹ wọn ò bí ẹ bàbá oníbàbá ni wọ́n ń ṣe fọkàn nítorí ìlara tó ti ìlara ẹ̀ẹ́dẹ̀ náà kí ló dé tẹ́ gbógun ti bàbá oníbàbá láì ṣẹ̀yìn láì ròyìn ẹ̀dẹ̀ bí àwọn ọmọ tí yín ẹ fẹ́ jèrè wọn gbogbo ilẹ̀ ní jèrè àwọn ọmọ yín àdàbí tá pé bàbá yẹn mọ̀ ìrìn ni kí ló dé tẹ́ gbógun ti bàbá oníbàbá náà kí ló ṣe fún yín ṣé ilẹ̀ bá bímọ ẹ̀ ní ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ bímọ tí yín ẹ fẹ́ kó yẹ ẹ fẹ́ jèrè ẹ̀ wọ́n pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ gbogbo yín mọ̀ pé Wùnmí ló pa Mohbad ẹ̀ fẹ́ sí Wùnmí you don't ask Wùnmí question ẹ wá ń gbè lẹ́yìn ìkà wọ́n á ṣerú ẹ̀ fún gbogbo yín Wùnmí ìwọ ló pa Mohbad ìwọ kan náà ló ní yẹ infection ikúlùkù mélòó ló ti fi pa Mohbad fúnra rẹ̀ gan ó lò sí ìwọ ló pa Mohbad nínú ilé ìkọ́ mi wọ́n bí sí mo já sí ti yẹn kẹ́ why baba didn't say why didn't say it's all white with a blood ìwọ náà pọ̀ ọmọ ẹ̀ kó máa ya fọ́tò crime scene yẹn ìwọ ni kó gbé kámẹ́rà dání kó tó sọ pé ó yẹ kí bàbá ṣe yẹn ìwọ náà pọ̀ ọmọ ẹ̀ kó ṣe kí gbogbo ayé máa rí at the heat of that moment the next thing ni kó gbé kámẹ́rà kó náà ya ọmọ ẹ̀ kí ló dé tí gbogbo yín yà kànáà. Very wicked people kí ló dé ṣe lé ayé ẹsẹ̀ mẹ́fà tẹ́ pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni aago mélòó wà wá sí we go almost 3 o'clock tẹ́ pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run la fi ń sùn la fi ń jí èèyàn lè sùn kó má jí that is the end ṣé ọmọ kọ́kọ́ mọ́ ni Wùnmí kí ló pọ̀ ọmọ lọ́mọ fún ọba gúúsì ṣé ó máa gbélé ayé ó máa jù sílé ayé ni ó lọ jù sílé ayé àwọn kan ló ti wà lórí ìtẹ́yẹ kí ìwọ náà tó débẹ̀ náà kí lẹ̀ ń pààyàn fún nítorí pé ẹ fẹ́ náwó lavishly kọ́ lọ́wọ́ máa fi mú gbogbo yín lọ kí ló dé tẹ́ ìyá kaná ṣèbí akálà ló kú yẹn ṣèbí first born ẹ̀ lóní kọ́ máa lọ wú bàbá òun tó ti sin ẹ̀yin ò ṣe sọ pé ẹ̀yin ẹ̀ ṣe wá bọ́ síta kẹwàá ní kí lóde tó ọmọ akálà ṣe fẹ́ ní kọ́ wú bàbá ẹ̀ pé kí gbogbo àwọn ó ní ìkúrúdí òun káwọn wá ṣe DNA ṣèbí àwọn méje ni wọn tó wà lẹ́ ó tó pín ṣé wà lẹ́ àdúrú lé yẹn wọn tó bá ń pín mẹ́ta ṣé kò tí ì tó wọn ni kò tí ayé ò ní tẹ́lọ́rùn ẹ̀yin ò ṣe lọ máa bá ọmọ akálà jà bọ́ ẹ lè máa bá ọmọ kápẹ́ńtà jà ẹ lè máa bá kápẹ́ńtà jà lórí nǹkan ọmọ ẹ̀ lórí ọmọ ẹ̀
ogún ni bàbá ń dùn ọ̀dọ̀ tí ni bàbá ti fẹ́ jèrè gbóhùn kan ló bí ọmọ ẹ̀ ẹni tó pọ̀ ọmọ ẹ̀ ní kẹ́kọ̀ọ́ gbogbo nǹkan fún un àlálìkù kò síbi tí bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ ogún tí bàbá ọlọ́ba fi máa wọlé ọlọ́run sí bàbá yẹn bá dàgbàdàgbàdàgbà kí bàbá pé 120 ebi ò lè pa bàbá ọlọ́ba. wàhálà ebi ò lè pa bàbá yẹn tolólórun fi àánú ẹ̀ sáwọn kan lójú bàbá yóò sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ ogún ok tẹ bá ṣe díẹ̀ ni o màá mọ orí ikú tó pọ̀ ọmọ òun nǹkan tí bàbá béèrè lọ́wọ́ yín. mo fẹ́ mọ orú ṣé ó ti pọ̀ jù fún yín ni mọ̀ gbogbo yín mọ̀ pé Wunmi ló pa Mohbad kílẹ̀ ń fẹ́ ká jẹ́ wà fún bíbélì ní ẹ má ṣe jẹ́ ká jẹ́ wà. ṣebí irú ìyá Wunmi sìn ṣebí òun náà pa bóyá ní ìyá ìyàwó kan ló pa ni òun náà tún bí àjẹ́ tápá ti pa ìyá Wunmi nísìn ṣé ó máa bí Wunmi tó máa pa èèyàn. ó ti ẹ̀ rántí Wunmi kò dáa o Mohbad dẹ̀ fẹ́ràn ẹ o ìjọ tó jẹpo Mohbad ìjọ tó jẹyọ ẹ kọ́ bá tiẹ̀ wá ní o fẹ́ pa nítorí pé o fẹ́ wá sí bàbá Gúúsì o lè sọ pé ẹ tiẹ̀ fílẹ̀ pátápẹ́rẹ́ ó máa forí bá tiwa jẹ́ ẹja àfilẹ̀ kó máa bá ti tiẹ̀ lọ èdè máa bá ti ti yín lọ olúkálùkù àmọ́ bá ti tiẹ̀ lọ kí ló dé tẹ wá dẹ́mi ẹ̀ lè gbòdò kó dáa Wunmi kò dáa ṣùgbọ́n ọmọ nìwọ náà gbé dání yẹn ṣùgbọ́n Wunmi wọn ní ẹni pa gúnugún kì í kadùn wọn ní ẹni pa galamago wọn ní kì í dóṣì Wunmi ó lè lọ kọfù Wunmi ó lè lọ kọfù ó Wunmi ogun ló máa pa ẹ́ ò nísìnyí ẹ̀yin ká játijàti dédédé gbogbo àwọn pátápátá gbogbo ẹni tó mọ̀ tí wọ́n yẹ kí wọ́n dẹ̀ mọ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń bú ẹ̀ tó fi ìkálẹ̀ wọ́n kọjú mọ́ olóòtítọ́ gbogbo yín pátá lẹ́yìn ló máa jèrè iṣẹ́ ẹ̀wọ̀ yín. àṣẹ gbàdétọ́rí. kẹlómi sọ̀rọ̀ jàre àmísà. Titus Taylor. ó kọ petition ká ní pé àwọn ọlọ́pàá yìí gangan àwọn tí wọ́n rí nǹkan kan àwọn DPP tí wọ́n rí nǹkan ṣe sí lónìí ṣé tí ọ̀rọ̀ wọn di pé lọ́ọ̀yà wọn sọ pé wọ́n mọ nǹkan tó ní kó wọ́n á ṣe ní kóòtù nígbà tó kọ petition nígbà yẹn ká ní pé àwọn ọlọ́pàá kan náà yìí tó kọ petition ẹ̀ sí i pé àwọn tó dárúkọ sínú petition ṣe mọ̀ pé number 1 tó wà lórí petition yẹn ṣe mọ̀ pé òun náà ló wá padà di ogun orí justice nítorí ọmọ ọwọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀rẹ́ pẹ̀lú petition tí Mohbad ọ̀gán mọ̀ pé nítorí ọmọ yẹn náà ni ṣùgbọ́n ìṣàwọn kò lè kọrú ẹ̀ sórí petition ó mọ̀ pé òun kọ́ ló ń lọ mọ́ so ó kọ petition yìí ó mú fún àwọn ọlọ́pàá ò gbà débìlì bàbá bébì ti sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé ẹ má dọmọ yẹn lóhùn station tó yìí ń sẹ́tù ń gbà yẹn náà òun la ìwà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó tún wá kúrò ń bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tó fọmọ yẹn lẹ̀ títí tó fi kú ó tún wá kú tán bàbá Mohbad wọ́n gbé òkú ọmọ yẹn station náà kan náà lọ tún gbé lọ kẹrí pé àwọn ọlọ́pàá gangan àwọn ológun ayé Nàìjíríà àwọn ní ogun ayé Nàìjíríà wọ́n tún gbé òkú ọmọdé bẹ̀ ṣé tó bá yẹ pé àwọn ọlọ́pàá jẹ́yàn gidi ni tí wọ́n ti ọwọ́ ò ti kàn wọ́n ni ṣebí gbogbo even at least gbogbo àwọn tó wà ní ilé yẹn lọ tẹ̀lé bàbá dé police station pẹ̀lú òkú ọmọ yẹn ṣebí yẹ kó arrest gbogbo wọn ibẹ̀ yẹn gangan tí wọ́n ti lock gbogbo wọn up àṣírí máa ti gbé máa tú náà wọ́n máa jẹ́wọ́ ṣùgbọ́n torí pé bàbá bébì tí ó ti sọ fún Dàróṣà pé ibi báyìí ni kẹ́ máa lọ police station bíi ni ẹ lọ so bàbá bébì wọ́n ti tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fohùn tẹ́lẹ̀ dèrò síbi. ìyẹn ló mú bòròró tó fi sọ pé all stations settle no case to answer.
Bòròró àti bàbá bébì wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ yẹn papọ̀ ni. Ẹ wá jẹ́ kí bàbá yẹn ẹ jẹ́ kó gbé òkú yẹn ní kó máa gbé lọ. Sẹ́túmẹ̀ǹtì àti ìbẹ̀rẹ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí òun ló ìṣẹ̀lẹ̀. Wọ́n tún gbé òkú ọmọ ọlọ́mọ wọ́n tún gbé dé mọ́ṣúárì. Ọ̀hún ẹ̀ náà tún sọ pé definitely ọwọ́ ti kàn wọ́n ni. Nítorí pé ìwọ bàbá bébì wọ́n ní tí ó bá yẹ pé Ọlọ́run tó dúró ti bàbá lọ́ba ni àtàwọn èèyàn gidi àwọn ọmọ èèyàn tàjọ dúró ti bàbá yẹn àwọn critical thinkers àwọn tó rí wọn pé tí wọ́n ṣe wọn láti torí orí wọn ti dọ̀tá tí wọ́n dúró ti bàbá yẹn pé sẹ́ẹ̀ bàbá mọ adúró ogun tí Bukky jà ní. Ṣé rò pé àwọn kíní burúkú yìí ṣé rò pé Olúwa ṣàánú mi ní ọ̀rọ̀ wọn gbà ni. Bá ti rí ní mòde mọ́sàn yẹn ẹ bá wa yà ní fọ́tò bó bá ṣe ń jáde nínú ilé babaláwo yẹn máa bàjẹ́ ní lórí kan ni. Ọmọkùnrin yẹn ọba ló sọ pé ó tẹ̀ pé òun wò pé kóun tiẹ̀ pàdé ẹ̀ pé bùkọ́sí wọn sọ fún òun kó máa lọ síbẹ̀. Àwọn oògùn burúkú tó bàdí gan. Lọ́sàn-án òru ló máa lọ àwọn yẹn ló bù láyà. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kékeré tá à ń fojú wò yìí 24 ló wá di wèrè kalẹ̀ báwọn. Definitely nǹkan táwọn tó ní tí ìyá tó bí iṣẹ́ tó fi lé gbogbo wọn lọ iṣẹ́ oògùn ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Tẹ́ bá ń wojú Kàrímọ́ ẹ ti mọ̀ pé òun gangan mọ ògùn ṣe. Wọ́n mọ ògùn ṣe ògùn burúkú ẹ wá dúró ògùn tí Wunmi ti àti ìyá ẹ̀. Dárúkọ àtọ̀ lè ṣóṣì wà lórí black app yìí. Ààrẹ mọ bóyá ó ti rìn lọ èpè ti pọ̀ jù èpè pọ̀ lórí ẹ̀. Ó yẹ kó lè ẹnìkan ló ti gbẹ tán lórí ọ̀rọ̀. They know how dangerous that man can be. Of course now, they know him now, to be sincere. They know him. Odama. That's it. Ó máa jáde mọ́lẹ̀ ake pé kí ló tóun ṣe fún. Ó ń sọ̀rọ̀ mo rí fídíò kan tó ti ní àárọ̀ Mohbad. Wọ́n sọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ yẹn mọ́. Mo ti kọjá lórí ọ̀ràn yẹn mú ìyẹn wọ́n. Wàá lóò fẹ́ tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ pé ò fẹ́ tó bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ń tàn ẹ̀. No problem now. Bóyá wà ẹ́ ń sìn tọ́rọ̀ wọn bá ti padà dé court wọn bí wọ́n dá kán ní fìyàtì tó máa fi prosecute case wọn ní fún Sanṣítù àwọn gan ò ní ṣe nígbà ayé kí náà ń pe lady yìí bá mi ṣe fìyàtì náà bẹ̀rẹ̀ títí Lagos State ò filẹ̀ wọ́n fi ń drag case gan-an. Ní àwọn ní òṣìṣẹ́ ìyá àti ẹ̀ náà sí mo fẹ́ mọ̀. Àwọn náà mọ Sanṣítù bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe. Wọ́n mọ̀. Olùṣì. Kéèyàn kan tiẹ̀ jókòó kó wá fi pé ọpọlọ wà lórí òun kó wá máa sọ fún wa pé Wunmi wà òkè. Ladies and gentlemen, still on justice for Mohbad. I know the sacrifice and all that we all have put into justice for Mohbad. And at times, we get to a point where we begin to experience despair
we begin to fall short, we begin to faint, we begin to feel like we are overwhelmed, we begin to feel like we have not done enough. At times we begin to think about this justice for Mohbad, the wickedness so far. Ladies and gentlemen, well, you know, Mohbad's father has his own supporter. Yeah, he has his own supporter. He has people who are blind to whatever it is happening around Mohbad's father, or whatever it is that Mohbad's father is manifesting. They are blind to it, not because they cannot see. Obviously, they can see, they know, but they are simply blind to it. They do not want anyone to call out. They call it criticizing, unhealthy criticizing, and they call it anti-justice if questions are asked, or if you point out what should be and what should not be. But you know, it is impossible for us to pursue justice for Mohbad without touching on some irregularities. You heard what our guest said. For those who are not on the same page, so these are the justice for Mohbad / Mohbad's father supporter, and they are the ones who are willing, according to them, to donate should there be need for donation. These are the people who are they believe strongly, they feel, they think that everything that is being done by justice for Mohbad's father's team, they believe strongly that this is the way to go. Yeah, they believe this is the way to go. They do not want to accept, agree that there are some lacuna. There are certain things that needs to be sorted out, certain things that needs to be looked at, certain things that need to be addressed. No, not at all. Not at all. They do not believe in that. They feel and believe that everything done by Mohbad's father is right. In fact, they said that we should show Mohbad's father more empathy. They said that Mohbad's father should be taken care of. They said the man will never lack. There are a lot of positive things that they've said in the direction of Mohbad's father, which I do not have anything against that. But there is a problem here. The problem is that the public want justice, and justice cannot be gotten this way. Justice cannot be gotten by pretending, fooling ourselves, closing our eyes to mistakes and errors that can be avoided, errors that are counterproductive, obviously, lessons that have refused to be learned. What are we talking about? We are talking about justice, and we are talking about the approach to getting justice. If justice is one-sided, if the direction of it is one-sided, what else? What else are you expecting? If justice for Mohbad is one-sided, if it is only about just the direction that you wish to focus upon, oh, it is Cynthia Omawunwo Adeyagba, oh, it is Cynthia Omawunwo Adebanja, she's only what this and that, when fingers are also pointed towards the direction of Mohbad's brother, when it seems inconsistency is the order of the day from even the parents of this young man that passed away. If inconsistency and all of that is the order of the day, what else do you expect? What do you expect? Do you expect people to foolishly, continuously remain like, it is not adding up? It is not adding up. So these are some of the things that people have looked at, and they are like, you know what? If we are going to get justice truly, then we have to do it right. We have to do it correctly. And we cannot by fooling ourselves. We cannot by pretending. How long are we going to pretend? How long are we going to pamper foolishness? Justice cannot be gotten via sentiments. No. Justice cannot be gotten by
closing our eyes to what we should open our eyes to. These are some of the arguments here and there. So it seems whenever anybody speaks about certain things, they become enemy of progress. They become everything. Now, should Mohbad's father be bullied? No. But should he be called out whenever things are not adding up? Yes. Because this is not about making him feel good. People didn't donate to make Mohbad's father feel good. They donated because they connected to humanity. They connected to that human spirit, that empathy, the push, the need to do right. That's what they connected to. And from the look of things, they are not going to trade that for some feel good and any of this. No, they are not going to. So some are saying, oh, can you see that Sanshitu is now working? People are like, wait, at what minute, at what time is Sanshitu working? What work is that? What are our expectations? What do we want? What are we driving towards? What and what and what? This is a serious issue. This is a serious issue. Like I said, no one is saying that Mohbad's father should be bullied. No. In fact, I will never encourage him being bullied. No. He shouldn't be bullied. Not at all. He shouldn't be bullied. But, as it is, I believe strongly that the way out of all of this is by throwing off sentiments. Yes, throwing away sentiments. Once sentiments can be thrown off, pushed off, thrown away, then we will arrive where we are expecting ourselves to arrive. We'll arrive there, that spot, that place, that location. So, I don't know what your thoughts are. I don't know what you think. It's getting messy every day by day with so much here and there being said. And people are kind of wondering to what end, when are we going to arrive where we want to arrive? People are skeptical about it. They still do not understand what this is all about. They do not understand why we have to do certain things in a certain way. They still do not understand why hope, evidence is being shattered every now and then. Do I blame people for thinking the way they are? No, I do not blame them. In fact, anyone in his or her right senses will do the same. They will do the same. Anyone in his or her right senses will do the same. You want to react. You want to know, why is this happening? Why am I putting my money, time, and effort into, and this is what is being offered? It's a troubling thing. It's a troubling thing. So it seems Yomi Fabiyi and Yomi Fabiyi is one of those that certain people are not happy with. In fact, that has been there for a very long time. Oh, Yomi Fabiyi does not like Mohbad's father. Yomi Fabiyi is trying to hijack justice from Mohbad's father. Yomi Fabiyi is this, Yomi Fabiyi is that, Yomi Fabiyi is that. Oh, CCTV, it's a lie. Now, justice cannot be gotten this way. If everything that is done by others end up rejected, thrown away, abused, adulterated, and that's what it is till today. It seems every move to get justice for Mohbad, you either hear that video is not, this is this, or a total silence, very eerie silence, scary one.
This is what we've been dealing with all this while. Ladies and gentlemen, what are your thoughts? What do you think about this? What are your thoughts about it? What are your opinion? What do you feel is going on here? Please do drop your comments. Drop your comments.